Hello friends, in the video நம்ம பார்க்க போகிறது SQL இருக்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்கான டேஸ் 19க்கான கான்டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். நான் சுபாஷ். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following is a set function? Option A rank, option B entile, option C windows, option D all of the mentioned. Next question, point out the correct statement. Option A, windowing functions were added to the standard SQL at 2003. Option B, windowing functions were added to the standard SQL 2008. Option C, windowing functions were added to the standard SQL 2012. Option D, those functions were added to the standard SQL 2014. Next question, windowing function was added in the which of the following versions of SQL Server? Option A 2003, option B 2005, option C 2008, option D none of the mentioned. Next question, which is the most important benefit of window function? Option A aggregation, option B association, option C generalization, option D all of the mentioned. In the video, the final questions, point out the wrong statement related to windowing function. Option A, they are used to provide details of the backup plans. Option B, they are used to details of an aggregation. Option C, they are able to access more than just current row of the query set. Option D, none of the mentioned. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் பிங்க் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை பை.